bw'omalya ddala nga bw'abubala kyentegeeza nti nno ebyo byewateekateeka okuba ng'otambula oba ng'okolerako olina okuba ng'obitambuliza ddala bulungi. Mbanirizaako olunaku lwakutaano wiiki yo tulabise okuba nga tugikubye oluku mu mutone lwankubadde tuli mu mwezi mupya naye nga yo wiiki tugikomekkereza lunaku olwali naddala abakolera eno mu uptown abakolera eno ekololo apakololo abakolera Nigeria abakolera Naggulu abakolera eno ku side za Kingdom Kampala yo wiiki baba gikukomekkereza lunaku lwakutaano ate bwe tudde eri wansi bwaffe mu downtown abaana b'okumutaasa bo tebanyumiza bo bakola kalamba okuva ku Monday paka Monday bo bakola kalamba naye nga yo wiiki tusobodde okuba nga tugikomekkereza. Ndowooza bwetegeeza n'ebitongole bya gavumenti ebisinga they close business on Friday olwonna abasigadde ne basobola okuba nga abakozi basobola okuba nga bagenda interact with families ate kwoteeka n'okuba nga bakola ebintu ebirala naye nga mbanirizaako ennaku z'omwezi ezo zerinnya mwezi gwa 10 mwaka 2024 nzedde Dr. Kiwalabi mbeerawo kuva lunaku lubeera lwa bbalaza okutuukira ddala lunaku lubeera lwakutaano ssaawa kasikazi koona 7 bw'eppaba okutuukira ddala ssaawa 9 mbeerawo nga nkuwa kyoteekeddwa okuba ng'omanya nga nkuyisa mu budde buno bw'amalira g'ekyemisana nga nkuwa amawulire mangi nnyo ag'enjawulo ensonga nga tuzitunuulira mu busimbalaala mu butuufu ensonga eno gyetuba tutunuulira ensonga zetuba tuba twaganya otutegeere gwe munnayuganda atwegesa amaaso omanye ki ekiruubirirwa ki ekiyinza okuba nga tufunamu ye bwe kiba nga bwekiri kiyinza tuliidingawa ensonga zetukolakolako wano mu ggwanga lyaffe eryazi zetukolako wano programu Uganda Tukole programu eno munzikirize ngiweerezeeko ab'ekitongole kya UBOS programu eno gibaweereza mwenna mwebale omulimu gwe mwakoze tujja kuba nga tutunulira nnyo wano tujja kuba nga tutunulira nnyo statistics abakulu ze baatuwadde nayebyeko ne bannayuganda abamu nga bagamba aba UBOS batukoze batya olw'ensonga zimu ezitali zimu zijja okuba nga tutunulira ate kwoteeka n'ebintu ebirala bitugenda okuba nga tutunulira tujja kutunulirako n'ensonga za kaliisoliiso wa gavumenti namulabyeko ng'ali n'omukyala Anita Amongo speaker wa parliament gabinji yabi bagenda okubanga bateesaako nalabyeko ne mukulu Matiya Kasaija kuya kuba tutunulira ensonga nnyingi ez'enjawulo weekend yesembeddeyo ddala ng'eggwanga terinaba kubanga lijaguza emyaka 62 kitegeeza ki nti week gye tugenda okubanga tutandika week eddako genda kubeera week of independence emikolo gijja kubanga gitambulira ddala mu ggwanga lyonna tujja kubanga tujjukira nga bwe giweze emyaka 62 nga tusajja kudde bw'abeera musajja ate bwe tegeereza ku statistics za UBOS naddala nga ku life expanse nti omuntu awangala emyaka 68 olabira ddala ati Uganda yaffe bwanga naye kati ewezezza emyaka 2 aba musajja mukulu aba asajja kulidde ddala batandise ndowooza n'okuzzukuza ndowooza tekyagamba nti Uganda mwana yazaalibwa dda kati akoze musajja mukulu ye kati bwe tuba twanalizinga ensonga tugamba gwe kyekiriwo kino kyekiganye kirina ekibanga kikolebwa kati abantu bali bwe batukakubanga tubitunulira kuno olwaleero njagala era ne programu eno okugiweerezaako abantu bakola emirimu gyalijja abantu abavuga abasindika ebigaali abantu naddala okusingira ddala abaana abakola mu mulimu gwa transport naye ate si bakondakita waliwo bano bayimirira wano emmotoka egenda kusanga wanaabo oba wakatuuka boti ku stage ne balyoka nagamba bano mbakuwa mpaayo zino kakwegamba nga yo omulimu ogwo ye gwalimu oba twandigambye ng'ayogereza ne weebuuza omuntu okutuukawo ku stage abatamanyi nti agenda kulinnya mmotoka mu programu eno gibaweerezaako ng'olimu ogwo mulimu nti agiteeka wano takisi olujja kwataano nkwaba 5 linda ne mutulinzaawo mu mmotoka ng'emutuufu emmotoka n'abantu b'oleeta tebaliiyo baanamu obaani anaabasonyiwa naye tetumanyi kyakola naye mukama ndowooza ajja okuba nga abasaasira naye nga mbanirizaako weekend yo tandise okuba nga ekuba code tatata and officially yeno program esembayo ekuhandinga over to the weekend kati weekend nayo neekuyuyayuya neekuzaayo left right center nemala neekumpeereza ku lunaku olwa bbalaza so kitegeeza ki amanyi abantu bano abakola mu ofisi ez'enjawulo obudde obw'amalya g'ekyemisana bagenda okulya ekyemisana bati tebadde ogenda okulya mukulu coming back ng'omanya yayiseemu dda naye abasinga kati ngeri gye tugendako wano mu rushing hours mu budde buno obuddirira ssaawa 9 ssaawa 10 awo abantu baba baagala kumaliriza the close laptops badduke okwongera okulaba nga ate beeyuna okugenda mu bifo ebyenjalo mbanirizaako nembebaza emmere gyemutuusizaako engalo nkutegeezezaako nti emyezi gyo giweddeyo omwaka gutandise okuba nga tugusiibula bw'aba giba misinde nga gyalire January yakwasa nga emisinde gino egy'obuti January yadduka n'akwasa Febu n'akwasa ogwaddako gundi n'akwasa ogwaddako okutuukira ddala Sebutemba lwe yakwaseza October naye wuno naye afoomuuka emisinde ayagala kukwasa November
ate okutuukira ddala November wanaawera December olwo official omwaka gubeerenga nagwo gutuwaayo mu 2025 kikyengezaako okubanga njogera njayo okwongera okubanga nkutegeeza ebyo wateekateeka okubanga okola gwe Munnayuganda otuusiiwa ebiru bya biwayina okubanga mu guno omwaka wali otuula bwati n'obaala n'ogamba nti guno omwaka njagala okubanga nkola kino njagala okubanga nkola kino ekibuzo kiri nti otuuseewa ku 10 weewaako scale ya meka oyina okwongera okulaba nti ate siko ku bintu bye nateekateeka okubanga nkola ebitundu gamba nga 7.5 sobodde okubanga mbituukako yes kyabuntu wali wisobola okubanga olime kyabuntu okulemererwa oyinza okubanga Yesu yateekateeka naye olweteekateeka ze Mukama Katonda eddala nebisobola kubanga otuukako ebyo wali wateekateeka okubanga netekina kubanga kikuteeka wansi olina okwongera okubanga osituka nola nogamba kyekiganyi kyekinemesezza okulaba nga ntuukiza ebyo nateekateeka okubanga nkola wawe sikoze bulungi sitatu mwaka ogujja ogwa 2025 wemba atandikira okuteeza even ng'eggwanga nayo linnyini oba ebitone gamba nti twalabako abakulu wero bingi bye batusuubiza ndaguno mwaka tumwaka unagwera kujja kwanga tukiriza bino naye nga waliwo ebiganidde ddala nenga nabo balina kugwa amaanyi kwongera kulaba nga ate babitandikirako mu mwaka gwa 2025 so mwongera okutwongerako okuba mu ttooki okwongera okulaba ekiganye kati tukitandikirako omwaka ogujja ate bwe tuba tukitandikirako omwaka ogujja mpenda ki ze tutaddewo oba miwaatwa ki gye tutaddewo kigenda tusobozesa okwongera okulaba nga tufuuka bafeerya omwaka ogujja kakati olunaku lw'eggulu ekitongole ekivunaanyizibwa ku byalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS kyafulumizza alipoota kyayanjulidde eggwanga alipoota yava mu kubala abantu okwakolebwa mu mwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini Bannayuganda mujjukira bulungi nnyo era nga Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri yakiikiridde gavumenti eyabadde omugenyi omukulu eyabihandinze over official n'akakasa nti bino byetufunye era byetugenda okwanjula abakulembeze bonna kwoteeka naffe nga gavumenti okwongera okulaba nga tuteekerateekera eggwanga lino kwoteeka ne Bannayuganda tugenda kubanga tutunuulira ebintu bingi nnyo olunaku luno olwaleero tugenda kubanga tugoyinga deep into those statistics abakulu ze baatuwadde njagala omanya abasajja bali bameka abakyala bali bameka ebintu gamba amadiini tuleka ku sekita y'amadiini kyekitegeeza twalabyeko even drops okuva mu madiini ag'enjawulo ddala bakatuuki badropinzeko wansi bakristo badropinze wansi ate nolaba nti abalokole beyongedde okubanga balinya tugenda kwongera obanga tubitunuulira abakulu batugambye tulaga nti life expectancy yeyongedde nti kati omuntu awangala emyaka 64 tugenda kwongera okubanga byonna tubitunuulira olunaku luno olwaleero mu program Uganda Tukole twagala gwe Munnayuganda otegeere omanye ki ekiri emabega wa kino ye abaffe abakulu kaakati UBOS yeefulukoze ogwayo ki ekiddako. Are they going just to sit back? Ye government webefunye statistics zino egenda zikozesa etya tusuubire nti ku mulundi guno kubanga ogerageranya okubala kw'abantu okwali kutwasemba okukolebwa tusuubira nti waliwo ebikoleddwa mu time frame ende y'emyaka 10 tusuubire nti no kakati government etegedde nti omuwendo gw'abantu beeyina egenda kutandika okubanga eba planningira okutuuka otunaddamu mu kalulu natuukira mu kubala abantu okunaddako jago kubanga atandikirawo ntandikira omuwendo gw'abantu era producer ojja kuddamu onyongere ku statistics ez'ebifaananyi ebyo njagala omulabi omulungi tubeere nga tunyumya ffenna nga naye yeerabirako okuviira ddala mu kitongole kya UBOS nga bwe bagambye bwetegereza ekitongole kya UBOS bwogeragera omuwendo gw'abantu bwetegereza nti abantu beyongeddeko akakadde kamu kati nga tuli miliyoni 45 ez'abantu nalabako gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga lino nga tunabagenda census nga bakasooka okufulumya results ezasooka okuva mu kubala abantu pesa yagamba bujjo mmanyi tutusukane mu miliyoni 5 naye singa tezibadde bano bannasayansi kutulaga nti yo omukulembeze yalowooza tutusukane mu miliyoni 46 tuli bangi naye atongera okwetegereza nga ebivuddeyo biragira ddala nti tukyali abatono wakubadde tweyongeddeko akakadde kalambira so ziri miliyoni 45 awo anezigwamu ez'Abannayuganda ebyo naye kati omuntu oyinza okwebuuza nti miliyoni zino 45 ez'Abannayuganda abasajja bali bameka abakyali bameka era ojja kukwatiramu awo yandowooza olaba nti abasajja abakazi baliko waggulu nnyo bw'ogeraganya abakyala bali miliyoni kati 24 abasajja olaba bali miliyoni 21 era ndowooza abakyala bakola ebitundu 5 ku buli 100 kitegeeza nti bali wagguluko nnyo okusinga ku basajja ate abasajja bo ne bakola ebitundu
ebitundu 47 ku buli 100 ate omuwendo gw'abasajja guliko wansi simanyi nti ki naye era tujja kwongera okwetegereza wali wansi gye tunagende nga tutunula statistics ezo tulabira ddala nti nno even ne basemwandu batono ate bannamwandu bangi tegeeza nti nno abantu abasajja abafa ababa bava mu bulamu bw'ensi eno bangi nnyo boogeraageranya ku bakyala ate era kwoteeka n'abasajja abazaalibwa batono nnyo so ndowooza abakulu balina okwongera okwetegereza embeera eyo nga bw'enaatambula producer ojja kunyamba onnyongere ku statistics obwo nja kwongera okulaba abaana abali wakati w'emyaka awo wennyini nnyo ojagala okwatiremu uko bonzizaayo abaana bakola ebitundu 5 abali wakati w'emyaka 17 okudda wansi bakola ebitundu 5 ekyo nno kyeraliikiriza ng'eggwanga nti abakulu batavaayo kuteekerateekera bulungi nnyo eggwanga lino mu butuufu future because emoto ya NRM securing your future tuyinza obutagituukirako ddala bulungi kubanga bwetegereza ebitundu 5 ku buli 10 eby'abaana abatasasula musolo nga bali wansi kitegeeza abakulu oba gavumenti erina okwongera okulaba ng'eteekerateekera emiti emiteejo nti abantu balijukira bakozesa resources nabo balina okubanga bagenda mu masomero balina okubanga bafuna obujjanjabi so erabira ddala gavumenti erina okwongera okulaba ku butya bweyinza okulaba nga abantu abo betajjaako musolo abali wakati w'emyaka 17 okukka wansi ate nga bebayitirivu nabo ebateekerateekera ddala bulungi nnyo nabadde ndabalabakaawo producer yakunyongerako awo era ku statistics z'abaana awo abakulu awo nga balaga nti abali wakati w'emyaka 18 okutuukira ddala ku myaka 3 bakola ebitundu 23 n'obutundutundu 5 olabira ddala nti kati Uganda yeeyongedde okubanga erina abavubuka bangi nnyo beeyongeddeko ndowooza era kati Uganda ndowooza eteekebwa mu kifo ezimu ku ezo ensi eziina abavubuka ojja kunkwatiramu awo katono producer nti abavubuka olaba nti biri ebitundu abali wakati w'emyaka 18 okutuukira ddala ku myaka sodama tuli bakola ebitundu 23 n'obutundu 5 olabira ddala nti eggwanga lijjudde abavubuka naye ate ekyenjawulo ekiriwo bwetegereza abatalina mirimu bakola ebitundu 12 ku buli ebitundu 12 ku buli 10 olabira ddala nti namba y'abatalina mirimu nayo yeeyongeddeko era ndowooza abakulu balina okwongera okulaba nga bateekateeka okulaba nga n'ebbula ly'emirimu mu ggwanga balirwanyisa okwongera okulaba nga terigwawo njagala weeyongereyo katono awo ndaba awo abantu abali abakadde abasukka emyaka 6 n'okudda waggulu kati wano we waleseewo okubanga ti abakulu balina okwongera okuvaayo okulaba nga batunnyonnyolera ddala kuba nalabye abantu nga bagamba bwe muba mutulaga nti nno abantu abalina emyaka 6 n'okudda waggulu bakola ebitundutundu 5 ku buli 10 ate ng'eno emabega wansi otulaze nti no life expectancy yeeyongeddeko okutuuka ku myaka 68 tuyandisuubidde nti bwebanga life expectancy etuukidde ddala ku myaka 68 nti omuntu awangala kuvanga yakazaalibwa okutuuka ku myaka 68 wandisuubidde nti nno abali producer yakunzirizaako mabega katono awo wali abakadde and above awo emabega tino twandisuubidde nti n'abakadde bangiko nti bakola tesiko tugambe ebitundu gamba nga 9 ebitundu oba nga 10 ku buli 10 kubanga kati tusuubira nti life expectancy yeeyongeredde ddala nti kati etuukira ddala ku myaka 68 naye ate abaffe ndowooza era tulina okwongera okulaba nti abakulu engeri gye bafunye statistics balina okwongera okulaba nga batereezaamu n'okwongera okulaba nga beekubamu ttooki nti nno bwebanga life expectancy eri ku myaka 68 tusobola ddala okuba nga tutuukira ddala ku myaka gamba nga 7 nali ndabalabakaawo mu ggwanga lya Japan nga abakulu bawangaalira ddala okutuukira ddala ku myaka 10 ne basukkanamu n'emyaka 10-12 ne bagituusa kitegeeza tino bwetegereza health sector yaabwe oba health system yaabwe oba ebyobulamu munda mu ggwanga gamba nga China Japan olabira nno bayitaddemu nnyo babiteekamu nnyo amaanyi ekiviirako okulaba nga akiteekoteka even other social aspects nti tujja kutunuulira byabulamu bwekabula even n'embeera z'abantu kubanga omuntu omusuubirira kuwangaala bbanga eryo ddere nga talina kyakulya kitegeeza nti gavumenti erina okwongera okulaba nga eteekawo embeera isobola okubanga abantu basobola okubanga bakola ekikumi ne bakifuna n'okulaba nti neerwanyisa ebbula ly'obwavu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Poliisi yakozezaako emabega awo nkyali awo okulaga statistics abantu abali awo nnyini oyagala nkwatiremu kaawo olaba nti n'abantu abali 6 muno mu bugwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mukwano gwange Haji Nadduli abo 6 okudda waggulu bakola ebitundu 5 ate nga life expectancy wali otulaze nti nno
eri omuntu nga yakaza okutuuka ku myaka 68 abakulondooza balina okuvaayo okwongera okuttaanya batwandisobedde nti abakadde bangi nnyo. Anyway, science ye bwatyo bwali tetuyinza kubanga tuwakanya science ate bwe tuyingira abantu abali wakati w'emyaka 31 okutuukira ddala ku myaka 59 bakola ebitundu 21 n'obutundutundu 5. Olabira ddala nti kati emyaka ndowooza nga 31 wakati w'emyaka 31 okutuuka ku myaka 59 tuwatusobedde tinno omuntu ayina akozeeko amaka azimbye ate era kwoteeka n'okuba nti no kati atandise okuba nga afuna ku nsimbi zetuyita nti kati ono mugagga asobola okuba nga aweera ddala n'omusolo naye ate usanga nti omuntu agenda okuweza emyaka 59 awo ate ebirwadde we bijjira n'ebintu ebiringa awo wennyini wenjagala awo nnyini producer bw'obona asobola okukozerezaako awo ku madiini awo njagala tutunulirewo kubanga tufunye drops zongedde ojja kukwatiramu nkaawo nti nno bw'ogeraageranya embeera nga bwe yali oba nga bwe zeebeera mu kubala abantu oba statistics ezasemba okubanga zifuluma zaalaga nti abakatoliki baaliko bangi be baali basingira ddala obungi even ku mulundi guno baali bangi naye ate wetegereza enamba zidropingidde ddala kubanga bwewegeraageranya mu mwaka gwa 2014 we twasemba okubanga tukola census olaba nti nno abakatoliki baali ebitundu 39 bakuli byali ebitundu 39 n'obutundu 3 nga tugenza okukola abayibos bagenza okufuluma statistics nga basseeko wansi n'obutundu 37 n'obutundu 4. Yes, era kibafuula okubanga bebakyasi bebangi wano nga sinaba ntuuka awo nnyini naye ate bwe wetegereza abayibos bavudde ne batukazaga nti ku buli bantu 10 boolaba 8 ku bo bakristaayo. Kitegeeza ddala nti no kati eggwanga lirinamu nnyo abakristaayo bangi nnyo naye ate bwe twetegereza Anglican Church bwogerageranya mu mwaka gwa 2014 bwe twasemba okuba nga tukola statistics nzijukira awo nze no 2014 nali nkyali awo nali akayingira senior 1 nga nkyali Kawanda Secondary School naye olabira ddala nti twasemba okukola statistics ezo producer ojja kunnyongera akafaananyi ako njagala abantu balabire ddala nti olaba nti no waliwo drops ez'enjawulo ezaaliwo nti olaba nti abakristaayo bongedde okubanga bakendeera nti ku mulundi guli otwasemba okubanga tukola statistics baali ebitundu 32 ku mulundi guno bali ebitundu 3 so bakendedde by 2%. Bwe tweyongerayo abo bannaffe aba Pentecostal oba bibalokole Apostle Grace Lubega Serwadda n'abalala awo mu mwaka gwe twasemba okubanga mu myaka gye twasemba okubanga tukola census abaali ebitundu 11 n'obutundu n'akatundu kamu ku mulundi guno beeyongeddeko okulaba nti batuuka ku bitundu 12 n'obutundu 7. Abasiraamu nabo badropinzeeko wansi simanyi ki naye ndowooza abakulu balina okwongera okulaba nti mbeera kiki ekigaanidde ddala kisibye kubanga twandisuubidde nti namba erina okubanga erinnya bulinnya naye abasiraamu tulaba awo nti bali twasemba okubanga tukola statistics baali ebitundu 13 n'obutundu 7 tulaba awo nti nno kati ate basseemuuko wansi n'akatundutundu kamu bali kati ebitundu 17 n'obutundu 6. Aba Seventh Day bali twasemba okubanga tukola statistics that is omwaka gwa 2014 baali ekitundu kimu n'obutundu 7 beeyongereddeko ddala bali ebitundu 2 n'akatundu kamu. Abo abatalina ddiini bo tebakyukidde ddala tebeeyongedde tebagize ndowooza baasigaliddeyo ddala awo tebalina ddiini olaba nti luli baali obutundu 2 ne ku mulundi guno bali obutundu 2. Abo bannaffe abakkiriza mu ddiini yene ey'ebyobuwangwa ey'Abafirika ddala eri egyomanyi mu luzungu gye tuyinza okuyita African Traditional Religion bali akatundutundu kamu tebayongedde era bakyali awo. Aba Orthodox nabo bakyali akatundutundu kamu naye ate waliwo n'abalala nga bo abamadiini amalala bakola ekitundu kimu n'obutundu 7. Labira ndowooza ddala kale statistics ezafulumye ziragira ddala nti eggwanga ddala tukyanyweredde ddala Katonda era ndowooza kyova olaba n'obumenyi bw'amateeka Yesu bubeera netimala ne bukendeera kubanga tujjukira bulungi nnyo Raven moto yaffe egambira ddala nti for God and my country kulwa Katonda n'ensi yange embeera eyo naye kakati omuntu oyinza okwebuuza nti amaka gali ameka nalabyeko abakulu ngera batuwa statistics nga balaga nti no kati amaka households gawerera ddala obukadde 10 n'okusobamu
kitegeeza ddala nti kati ddala bannayuganda gikulukiza ddala mukadde 10 kitegeeza nti bannayuganda beeyongedde ddala okubanga wamma bagendera ddala okulaba nga bakolera ddala amaka nabadde ndabalako awo kitekera ddala ndoza mu average bwogerageranya mukadde 10 kiteeka ndoza average ebeera ngaawo mu 4.2 nabadde ndabalako awo mu kibuga Kampala abantu abawangaaliramu ddala abasiibamu abakoleramu ne wenjogera ndoza right now abalimu miliyoni 2.3 mu 1317 olabira ddala nti n'ogwo omuwendo oguli waggulu yandowooza mu kibuga mu ggwanga lyaffe erya Uganda Kampala yasinga okubanga ayina abantu abayitirivu nti kyekibuga awono kyangu yokulaba nga transport means bisobola okubanga ebyamaguzi bitambulira ddala ate akooteka n'ebintu ebirala myalanga egyo nga bagitereeza even service delivery kyovolaba nti twalijuzi twalaba Kampala olabira ddala nti nno oyo kasasiro abinga balaga nti eri miliyoni emu mu emitwalo 7 kulu banyo okuddala nti nno yeeyogeddeko awo obutuntundu abantu abatalina mirimu bali obutundutundu okwongera okulaba ng'ekyo abasomye mu ggwanga lino erya Uganda guli waggulu nnyo abantu bangi nnyo bayongedde okubanga basoma ndaba wano erina weetadde ebyenjigiriza naddala bwe twogera ku nkola eri eya bonna basome kwoteeka ndabya bonna basome naddala okutandikira mu primary agenda ddala paka mu secondary zaako waliwo abaana gavumenti beeweera ddala Uganda mu nsi mu kago gwa East Africa kitekera ddala Uganda ku mwanjo mu nsi ezirina abantu ddala abasomeddeko ddala naye lwankubadde abakulu bangi twebuuza okubuuza nti gwanga eririmu abasomi abangi nnyo abayitirivu ki services ezimu twandisuubidde nti twandiyesiza ddala nga abasomye nti embeera yonna tugikwatira ddala nga abakuku naye ndowooza kane tujja kwongera okuba nga tubiraba naye nga abasomi bo beeyongeredde ddala naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti universities oba amatendekero ag'enjawulo gafulumira ddala gafulumiza abayize kumpi buli mwaka n'omwaka ogujja banaffe abamakeri bagenda kubanga bagraduatinga n'abantu abalala naye ate ekyennyamiza ekyenjawulo ekiriwo nti emirimu girabika twetegereza education system yesu ebaddewo nga tunaba kugenda mweno curriculum mpya ebadde etendeka nnyo abantu okubanga bebanoonya emirimu tetubadde nayo ebadde etunuulira nnyo job seekers oba abantu abanoonya emirimu naye ng'ate ba job creators oba batandikawo emirimu tebatunuulira nnyo ndoza wetegereza curriculum eno empya eriwo yonja ofumuuko nti eri nti omwana asoma akwatako n'ebintu ebiringa ng'ebintu omwana agenda muweerereza ddala ensimbi nabadde n'abafumbo bennyininyini mu ggwanga lino bangiko nadde ndabalabako ku basajja abafumbo bakolera ddala ebitundu 5 n'obutundu 3 atera kuteeka abafumbo ababeera ne bakyala baabwe abo abatawasa oba mukwano gwange bwana mukulu w'ekigo ky'ekiboga taata wange nnyo father Sevume naye mwennyire mwagwa naye ate basemwandu bali kitundu kimu n'obutundu 3 ate abasajja basemwandu bali obutundu 3 ojja kundeebuuza nti abakoye bali ekitundu kimu n'obutundu 3 ate abakyala bo baagadde nnyo obufumbo era bo babujjumbiridde ddala eno byebasinga n'obungi kubanga abakyala abafumbo bakolya ddala ebitundu 6 n'obutundu 7 ate bwewetegereza abo abatadde bakubanga bawasibwa oba batali mu bufumbo bakola ebitundu 3.5 n'obutundu 5 ate nga abasajja bebanja abatanda bakubanga bawasa so gwe n'omukyala ali eyo omuwala ali eyo tegenda kwesiba ku musajja w'abandi ali mu bufumbo abasajja bakyaliyo bangi nnyo Basadamu Mingiri bakyaliyo Bapita bakyaliyo nnyo Banuwaga ba Victor nabo gye bali nnyo tebanaba kubanga ate bafuna abakyala ababeezi naye ate bwe tutegereza abakyala abali divorced bogerageranya bo abadivorce nga abaami bo baliko waggulu nnyo nti bali ebitundu 2 n'obutundu 9 naye ate nga abasajja abali divorced bali ekitundu kimu n'obutundu 3 olaba nti n'abakyala abali divorced abadivorce nga abaami bo omuwendo guliko waggulu nnyo abo abatanda bakubanga bawasibwa obanga tebali mu bufumbo bali ebitundu 3.5 n'obutundu 6 ate nga abasajja bo bali ebitundu 47 n'obutundu 2 naye ate nga bwewetegereza omuwendo gw'abannamwandu gwo guliko waggulu nnyo kubanga buli obutundu 9 basemwandu buli obutundu 3 so olabira ddala nti nno basemwandu batono nnyo naye ate bannamwandu bayitirivu nnyo so nno gwe nno omusajja ali eyo ina okwongera okulabirira obulamu bwo kubanga bw'oba olaba statistics okusinziira ku UBOS nga ziragira ddala nti nno basemwandu batono ate nga bannamwandu bangi kitegeeza abasajja okukkirira ekaganga
bayitirivu nnyo. Njayo okubanga nkummuzaamu bwe tukomawo twongere okutunuulira ensonga zino kw'oteeka n'ebintu ebirala nga bwe bigenda okuba nga bitambula. Eno program Uganda Tukole, nzidde Lukutondi Kiwalabi. On behalf of the wider development partner community in Uganda and the United Nations system, I'm really honored to join. Smart 24, driving business. Amanya gange nze Nabaloga Barbara naviiridde mu Kiteezi nga mbadde nkola ebyemikono mu weaving ow'emikono nga naye nkozesa ngalo na mpiso n'eza bulijjo. Wano mazeewo weeks 2 mu training eno, nyongedde okukuguka mu kukola table mats nga nkozesa ebintu ebyaffe ebyawano ebya bulijjo ng'ebyayi, ewuzi, nga nkozesa kamashini. Naye obuzibu bwensanze mu kuyiga kwange kuno nti kineetagisa okuba nga nina mashini okusobola okwongera okukola ebintu byange nga bwe mbiyize nga nfunye kamashini. So neebaza aba GROW abatuteekekedde omusomo guno ne PSFU okututeekamu ssente ne batulowoozaako ne batuteekamu omusomo guno. Mbeebaliza ddala era obubaka bwempa basaba banteekemu obwesige ne ssente sobole okwongera omutindo gwange nga bwe nviize wano. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. Smart 24, driving business. We all have that friend, always by your side for the big moments. Alina drama munji. And sometimes akuteka pressure. But it's always there to celebrate your wins. Where would we be without our BFF? This season, enjoy football's best moments with your BFF GoTV. Upgrade to GoTV Max to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV Uganda. Love it. Smart 24, driving business. Smart 24, driving business.
kitereevu nyongera kubanga kulisaayo mukumulamu okukyali mulabi mulungi wa program Uganda Tukole nkyali director Kiwalabi sawaze zino ziri 7 kwa kayitako eddakiika 32 lunaku lwa kutaano kitegeeza ki nti kalipagano k'ebidduka mu kibuga Kampala katera okubeerawo olw'ensonga nti omuwendo gw'abantu abafuluma ekibuga Kampala gubeera muyitirivu nnyo ate ne badde ndabaalabakaawo nti abamu waliwo n'abayimbi abamu abalina ebivvulu olunaku luno olwaleero ate ndowooza olumanyi nti engeri gy'obeera lunaku olwokutaano ate nga luliko ebivvulu kitegeereza ddala bannaffe abakozesa oluguudo lwa Jinja Road mulina okwongera okulaba nga muteekateeka ddala bulungi nnyo abali mu ofiisi okwongera okulaba nti akalipagano k'ebidduka tekabakosa nnyo okutwaliza awamu kubanga ndabyerabyekaawo mukyala Shiba Kalungi ayina ekivvulwawo eruguguso nno akalipagano k'ebidduka bw'obwanga oli wakukozesa luguudo olw'Ntinda nakawo akuddeeyo katusuubire nti kati mu ofiisi osigazaamu eddakiika kuba ku mulimu gwo osigazaamu ndowooza essaawa nga 3-2 okwongera okulaba nga ate akalipagano k'ebidduka ako tekakukoseza ddala naye nga lunaku lwakutaano abantu bateeka ndowooza bateekateeka okuba nga bagenda mu weekend naye okwongera obasaba tuba tugenda mu weekend eno weekend tugikozesa eddala bulungi nnyo tukozese okwongera okulaba nga tugikozesa okwongera okulaba nga tugijjamu ebirungi abasaba kufe tugenda mu babino ga weekend gano tugenda ne tukisuusa ng'enjogera ennaku zino bweri obulamu bwaffe ntuba nga tubuteekera ddala mu katyabaga weewale nnyo okubeeramu abamu kwabo mukulu Kituuma Luseke oba Michael Kananula njogera ku mwogezi wa poliisi w'ebidduka Michael Kananula baanaavaayo ku Mande nga batuwalizaata nti abanga abafiiridde mu benje mwabaddemu n'erinnya lyo kitegeeza ki Munnayuganda tovugisa kimama tonywa n'ovuga ate era bwe kaba tekaliiko akazannyo nako tokagendamu kulaba nga tukendeeza ekirwadde kino ekyasimu kakati nga tunaba kugendako mu bulango bw'abakama baffe tubadde tutunulidde nnyo ensonga oba nga tutunulidde nnyo ebibalo bannaffe abayubosise bye baatuwadde era naddala gwe abadde akyaliko olabidde ddala omuwendo gw'abantu gwo nga bwe guli bameka abali mu kibuga Kampala naye buli omu yeebuuza kati ki ekiddako nti tusubire nti kati abakulu bafunye statistics luli badde beekwasa tumanyi muwendo gw'abantu bwe tuteekerateekera ku mulundi guno tusuubire nti eddagala ligenda kubeerayo mu malwaliro ku mulundi guno tusuubire nti nno ebikozesebwa mu masomero bagenda kubanga babiteekayo engulu zigenda kubanga zitereezebwa bagenda kubanga batu planning oba tujja kudda musengavuddemu ngazeemu tenda batuddazeemu kuddamu okubala mu myaka 10 okuva kati tujja kubeera musengavuddemu ngazeemu kyabanga anti bino bwayongera nga tewaliwo wadde ddala impact njagala nsooke kuba ku mbeera nga bwe yabadde olunaku olw'ejjo nga batongoza ebibalo bino bwenkomawo ate twongera okutunuulira ensonga ezo nzedde Victor Kiwalabi katubirabe. On behalf of the wider development partner community in Uganda and the United Nations system, I'm really honored to join the guests of honor and all invited guests for the dissemination of the 2024 National Population and Housing Census. I would like to add my voice also in congratulating the Uganda Bureau of Statistics on this remarkable achievement. I mean, releasing the census results within just 4 months of the enumeration exercise. I think it demonstrates your dedication and commitment to excellency. You have positioned UBOS as a model for other national statistical offices in the continent, not just here in Uganda, but in the continent. I commend you for recognizing the value of digital approaches which have significantly contributed to the timely generation of data and statistics. By embracing technology and innovation, UBOS has not only accelerated the results process, but also set a new benchmark for efficiency that will enhance all aspects of data collection and analysis in Uganda and beyond. Ladies and gentlemen, the importance of timely data and statistics cannot be overstated, especially in light of the recent global discussions at the SDG Summit last year and the Summit of the Future just held a few days ago in New York. The Right Honorable Prime Minister led Uganda's delegation at both events. These discussions highlighted the urgent global desire to accelerate development progress, fostering a future that is peaceful, environmentally sustainable, free from deprivation, and inclusive for all. So the timely release of these census results aligns perfectly with these global aspirations.
and will play a critical role in guiding Uganda's effort to fast-track implementation of the Sustainable Development Goals. So as the government prepares the fourth National Development Plan, we also from the UN family are preparing our next country cooperation framework, and other development partners are also doing likewise. The whole idea is to align our efforts with the national priorities. These census results, along with the recent surveys like the Demographic and Health Survey, will be key to ensuring that all our efforts are evidence-based and are aligned to national priorities. The Right Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, while the national launch of these results is a significant milestone, it is essential that this evidence is widely disseminated and fully utilized at all levels. My appeal to you, boss, is to ensure these findings reach decision makers at the national, subnational, and even household levels through our parish model. As we face pressing demographic megatrends such as climate change, the increasing number of deprived young people, and the growing demand for better governance and accountability, we must use the new data to respond more effectively. As development partners, we are committed to working with the government and other stakeholders to further analyze this data, providing crucial insights into Uganda's demographic landscape. The UN family will continue to support this through the ongoing joint program on data and statistics. We believe this information will empower state and non-state actors to make informed investments that address the needs and unlock the potential of Uganda's dynamic population. By the 5-year age group, and those who are 85 plus, you can see them there. The ones in blue are males. The ones in purple, the other color, are female. We move. Total number of households. And you know how we define a household. A household is not just a structure. A household is where a group of people live and eat from the same pot. It's not equal to a family, because they are non-family members. Even non-family members can form a household, as long as they are living under one roof and eating from the same pot. And this one has grown from the 7.3 million households that we had in 2014. Now the other one is a distribution. We have from one person household you can see it from below, the percentage distribution. So 5%, 5 in 100 households are a one-person household. And the biggest you can see on blue is the 5 persons and above households. Then the 4 persons are in yellow and 3. So our households are largely between 4 and 5 persons. Can we move? We have attempted to provide the daytime population of cities. Of the 11 cities we have, you can see Kampala during the day has 2.5 million. And those who stay in Kampala is about 1.7 million. So they get 800 more people during the day
And since the activities are during the day, the cities need to start planning using depopulation. And I hope the KCCA authority will pick this number. The others are given that way. Next. You can see the Uganda is a religious country and the majority are Christians, 84.3. Muslims, those who practice Islam, are now 13.6. They have reduced slightly by 0.1% point. I don't know whether they are also now moving to Pentecostals. Later, my colleagues will give you the detail of those who are in Christianity. Who are these? The Roman Catholic, Church of Uganda, Pentecostal, Seventh-day Orthodox. They will give you the detail, but that's how we are. We move. Now, these are the selected indicators. So they are trying to tell us that we enumerated 99%, but I know it's 99.2. I don't know where the 0.2 has gone. The population that knows how to read and write in any of the languages is 74%. The NRM government is here to ensure that every Ugandan appreciates the transformation gospel, and together we can all do it. Honorable ministers and everybody present, as a leader of government business in Parliament, I am in particular interested in understanding the implication of all these economic and demographic indicators that use the population as a denominator, and how these reflect on our sustainable development goals, reporting, and how we can harmonize the local reporting of these indicators for easy understanding by the population. Honorable ministers, ladies and gentlemen, as I conclude, let us harness the demographic dividend to ensure that the increase in population translates into market advantage for our locally produced goods and services. Therefore, I implore all stakeholders to receive and interrogate these statistics with a view to improving the planning and service delivery in your respective sectors. I mean ministries, departments, and agencies, including local governments, and for the benefit of our population. I also employ UBOS to ensure that this report is widely disseminated at all levels for wider usage and appreciation. With those remarks, I now declare the Census 2024 final report officially received and launched by government. Yeah, well, era gwe mugaso gwa census, kuba census ekulaga ebitundu ebiriko obulungi, ebiriko yadde, naye ne wabaawo n'ebitundu ebikola obubi. Indicators zirina ebitundu bye ziraze, naddala ebitundu ebya Karamoja, eragidde ddala nga Karamoja ate yo ekyali mabega nnyo ku indicators zino. Naye nga kakati waliwo efforts eziriwo okulaba nti amasannyalaze gatwalibwayo era gatwaliddwayo, enguudo zizimbwa kaakati, kwegamba n'industrial parks ziteekeddwayo, n'ebyobulimi byongerwamu amaanyi, n'ebyamazzi byongeddwamu amaanyi. Tusuubira nti nno census eriddako results zijja kuba za njawulo. Twabadde twakiraba dda, naye nga census eraze tiwaliwo ebitundu ebitakola bulungi
indicators zoleseza Karamoja, West Nile, ebitundu ebya Bukedi nga tebiperforminga bulungi. N'olwekyo awo planning wejjira negamba nti ebitundu bino bikyasigadde emabega kubanga police yaffe eri leaving no one behind. Tulina okulaba nga nabyo tubisitula era tubiteekamu. Kakati twamaliriza kukyalo okukola plan ya Karamoja. Abakulu mu bewuliriddeko batanya ku nsonga nnyingi ez'enjawulo. Mukulu gwabaddeawo ku Serena Hotel mu kibuga wano mu kibuga Kampala nga batongoza ebyo byava mu kubala abantu okwakolebwa omwezi ogwokutaano omwaka guno. Kijjukirwa bulungi nti census night eyo nga yakatandika munaku esatu ezasookawo mu kubala abantu omwezi ogwokutaano. Ebintu gamba nga okusoomozebwa kwali kungi nnyo okwatuukawo tabs nga kano kenkutte abakulu ke balina okubanga bakozesa naddala ba enumerators abamu ensimbi ze bakanyako kubanga bafuna okubanga gamba ng'ekyemusenzi n'okubanga bayise $5,000 buli wiiki. Ebintu gamba nga okufuna equipments gamba ng'obusawo manvuuli n'ebintu ebirala. Mu nnaku ezasooka kwali kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo nti abamu baali tebabiina ekyennyamiza mu mwezi ogwokutaano nga tukyagendera nga abakulu bakatandika enteekateeka ey'okubala abantu. Abamu baali tebamanyi nakukozesa tablets zino newankubadde abakulu baali bavaayo nga batulaze nti bano bafunye okutendekebwa okw'enjawulo. Ate era ne intaneti yennyini yali etawaanya nga mu bitundu ebimu egaana okuba nga ate nga ekola ate n'okutwaliza awamu. Naye oluvannyuma lw'ennaku ndowooza nga 3 nga kubala abantu kutambulira ddala embeera yamala nedda mu nteeko. Twatandika okubanga abamu batandika okubanga bakolera ddala era twalabira ddala nti ataawo olwezi ogwokutaano okuba yali etonnya abamu naddala ebitundu ebyewala ebyo byalwa abantu abamu bayinubireta bakalubizibwa okubanga batuukayo. Naye ekikulu kiri nti amaanyi agateekebwamu ndowooza twagalabye olunaku olw'ejjo nga abakulu batuweera ddala alizaata ezavudde mu kakiiko ako oba mu kitongole ekyo ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda ekya UBOC. Era tulaba n'omulundi n'omwezi ndowooza omwezi oguwedde abakulu bavayo ne bakola kye bayita post enumeration survey okwongera okwekkaanya ebyo bye basooka okuvaayo kuba tujjukira bulungi nnyo omwezi gwali ndowooza nga gwa 6 awo. Abakulu ne bavaayo ne batuwa ku statistics ebimu ku ebyo byali bivuddeyo mu kubala abantu. Ate olwo bwe twayingira mu mwezi ndowooza gwali ngaawo omwezi gwe tukubya amabegaawo nga gwakatandikaawo abakulu ne bagenda mu kye bayita post enumeration survey okwongera okulaba nga bekkaanya n'okukakasa ebyo byennyini bye basooka okufulumya abantu. Ebibuuzo bye batugamba oba okuddibwamu kwe batuwa nga tubabuuza ebibuuzo ddala byali bituufu oba eri ebitundu ebiwerako eby'eggwanga n'abantu abawerako baddamu ne babalibwa okwongera okulaba nga bakakasana kwadde ku mulundi guno gwa post enumeration survey. Enumerators bali ababala abantu si be bakozesa ku mulundi guno baali bakugu kubanga be balina okubanga batwala maaso survey eno. Era oluvannyuma awo survey bwe yaggwa ne tuba nga tulindiridde ali kati alipoota enzijuvu yafulumiziddwa olunaku olw'eggulu eragira nti kati tuli miliyoni 45 kye tukunukiriza okubeera miliyoni 46. Era ndowooza kubanga kati waliwo abantu abataabalibwa abamu naddala okusingira ddala abaana abakyala ab'embuto tebaabalibwa nga wetegereza mu time frame okuva mu mwezi ogwokutaano tutuuka kati mwezi okubanga waliwo ddala abaana abakyazaaliddwa tabajja kudda babalibwe ku mulundi guli ogunaaba guzzeeko nga wayiseewo emyaka 10. Naye ndowooza tulabyeko nti ne bannaffe aba United Nations nga bagamba ati Uganda kino kyemukoze okulaba nga mufulumya lizaata mu bbanga ettono lino museetinze rekodi nti kati amawanga gonna galina okwongera okulaba nga gagoberera likodi eno nti eggwanga lisobola okubala abantu ne mutatula kulinda nti mulinda myezi nga 10 mwaka mulamba wabula bbanga lya myezi 4 ne basobola okuba nga ate bafulumiza ddala alizaata. Naye nga byebyo ebivudde mu bannaffe aba ekitongole kino eky'ebibalo mu ggwanga 45 bakyala bakola ebitundu 51 bakola ebitundu musajja kubakola ebitundu 53 ku buli 100 olwo abasajja ne bakola ebitundu 47 ku buli 100 abakyala bali waggulu nnyo. Ekikulu mu kino nnyo era buli muntu watandise okubanga yeeraliikira ndowooza n'abakulu kutandika okubanga batula obufofofo gwe muwendo gw'abaana abali wakati w'emyaka 17 n'okukka wansi. Abaana abo bangi nnyo kuba kati nga bakolera ddala ebitundu 5 ku buli 100 olabira ddala nti omwo omuwendo
guli waggulu era gwetaaga okuba nga gulabirirwa abakulu abalina okwongera okulaba nga ate bateekerateekera ddala bulungi. Njagala okuba nga mbawummuzaamu bwe nnaakomawo twongere okutunuula ensonga nnyingi ez'enjawulo ne minisitule y'ebyensimbi waliwo ssente zeyeeyamye zegenda okuteeka aside okwongera okulaba nga etumbula sayansi ne tekinologiya mu ggwanga lino. Katukomewo tutunuulire ensonga ezo. Smart 24, driving business. We are at Shiloh Standard Nursery and Primary School to reward our lucky winner again for our pay school fees with Momo. We are paying school fees for a student who is lucky because the parent used our codes to pay their school fees. You can as well be our winner for the next school fees prize by dialing *165 *80# and you opt into the competition. Umiatia goin shag no goy shimte lu agene kanti bisho kwana tena anene wa po berane da kwani ba mi gum afu akwa yo dushu metikere mba man me ma fen MTM kiken ba mi gum hi man. Together, we're unstoppable. From Iganga, tailoring circle Emyoga. I'm a tailor. I've been a tailor for the past 3 years. It's a privilege to be here in this training. We've been here for 14 days and I want to thank God for the opportunity being given to us through our government, the GROW program. We want to appreciate all of you for the opportunity being given to us. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family, be a leader, be magic. Everyone has a favorite housemate, and the power to keep your favorite in Big Brother's house is by voting. They need your vote each week, and here's how. You can vote on the website or mobile site. You can also vote using the My DSTV app. The higher your DSTV package, the more votes and power you get to keep your faves in the game. Voting opens every Monday and closes every Thursday. Vote now to save your faves from eviction and keep them in Biggie's house. Big Brother Niger, no lose guard. Rated 18. Brought to you by gold sponsor Guinness. Black shines brightest. Yeah. Smart 24, driving business. Nyongera okuba nga nkulisaayo mu kuwummulamu okwo ndaba wano eddakiika ziri 56 ze zimaze okuba nga zeegaanye essaawa eno ey'omusanvu. Kansuubire nti nno emirimu gitambulira ddala bukwaku naddala mu abatulabira musenyo katono mu abatulabira mu bizimbe ebyenjawulo gamba okuli Mutaasa Kafeero, abatulabira mu bizimbe gamba nga Namaganda Plaza, MM Plaza, ate era kwoteeka n'ebizimbe abatulabira mu bank institutions ez'enjawulo, forex bureaus, banks ez'enjawulo, namwe abatulabira mu office ag'enjawulo mukuleddera omulimu gw'ottendo nnyo okubanga mutegekedde ddala amaaso wano ku Smart 24 TV. Nja okwongera obbakubiriza mugende
maaso nga mutugobera ku mikutu gyaffe emigatta abantu egy'enjawulo gyonna ate era ddala bw'oba olina ekibuuzo kyonna yagadde okuba nga owabulwa mu mbeera ena gy'oba oyagala oteekayo buteesi ku mikutu gyaffe emigatta abantu waliwo temuyaba kugasobola okuba nga ate nga ekuddamu. Njaga okutumirako n'abantu ne bannaffe bwe tukolera ddala omulimu ogumu ogwa aba NBS radio Busoga radio y'amaanyi nnyo ate era kw'oteeka ne Smart FM badde ndabalabakaawo mukuumaddamula ali mu bitundu bya Busoga eyo njogera ku Charles Peter Mayiga ng'aliwo muli baminisita okuva mu Bwakabaka bwa Buganda bagenze ndabyeko nga bakyalirako Kyabazinga wa Busoga William Nadyope abali mu lubiri lwe bagenze okuba nga bamukyalira kati kw'oteeka n'okulaba nga balambula ku bavubuka ba Buganda bali mu bitundu ebyo ebya Busoga naddala abeegattira mu kibiina kya Nkuba Zambogo oluuyi olwo. Ate era njagala n'okutumirako abantu abawangalira mu bitundu by'embaali abatulabira mu bitundu by'ettirinyi bwe tuba tuvudde atuddako wano ku luguudo lw'e Masaka abatulabira Empambire abatulabira e Katigondo abantu b'Eruweero mwena mu bitundu ebirala eby'eggwanga abatulabira mu misoso gy'ebyalo katusuubire nti akakuba katuukira ddala bulungi eyo ate ngeri gye tuli mu sizoni ey'okulima katusuubire nti nno kakati ensigo baziteekayo dda mu ttaka era kati era ebintu tugamba ng'ebijanjaalo ebirime gamba ng'ebijanjaalo kasooli ebinyeebwa olina okuba nga kati okukoola okusooka okwo kumaze ng'ate ogenda kuddamu okukola mulundi gwakubiri ate era kw'oteeka basimba lumonde n'okubanga kati amalagala gamaze okuba nga gakwata n'ebirala gamba ebiringa ng'ebyo abateekamu ebitooke n'okwongera okulaba nti at least ko era olabira ddala nti nno eddagala zitandise okuba nga zifuna n'ebitugamba ebiringa ng'ebyo kubanga ye enkuba tugifunira ddala kuba tugambira ddala nti eno sizoni gye tulimu yankuba sizoni gye tulimu yankuba ate oyegera kutunyira ddala okutuukira ddala mu mwezi ogwa Desemba so tuli mu sizoni yankuba sizoni yakusiga bw'osiga kati mudde eyo ojja kuba nga okungula manyi waliwo abantu abamu nga ye ayagala nnyo okusiga banne baba bakungula ate ye ng'asiga kati neweebuuza ono ye ate ali atya ye abaaki bamuzaala lwakumeka naye nga abatwabira wano mu kibuga Kampala na musinza kubeerabira naddala abayiribi abatembeeyi programu eno nammwe nkibaweereza mwebale kubeerayo manya abatembeeyi mukulu Luso nawe yabatandikiddewo era tabaagalira ddala ku nguudo endowooza tulina okwongerera n'okunoonyereza lwaki abantu kubanga obutale ozisanga tina ebifo ebiri mu butale ate era ne mu bizimbe bwebiri lwaki baagala nnyo okubanga balemera ku nguudo so yingira Kampala ebiseera ebisinga n'ogamba neddala tuli ludda ddala kino ekibuga ekikulu eky'eggwanga olabira ddala buli omu ddala akolera ddala bibyabakuumaddembe bali ku byabwe abantu ba bulijjo bali ku byabwe abatembeeyi bali ku byabwe ate oluusi n'osanga nga omutembeeyi atundira ddala ebintu byebimu ali mu dduuka byatunda ate ng'oli asasula n'omusolo asasula ne rent kati oluusi neyeebuuza nti kino ate era bwewetunulako bw'okuba sayidi eri enkyukira ddala bweyogerako okumu n'abamu ku batembeeyi bakulaga nti emmaali eno gye tutunda si yaffe maali abantu abo bennyini abali mu maduuka be babituwa tubibatundire ate end of the day ne batuwaayo ka commission mutwalo ebiri kayolusi ne weebuuza ati kakati kiki who's falling naye nga mbeera yo bwetyo bwekyali kale mbanirizaako wano musawo yaffe ey'okubiri lunaku lwakutaano mwenna abagenda mu wiikendi nja okubasaba banne tuvuge ddala bulungi nnyo kakati badafa ab'ekitongole kya UBOS bafulumiza statistics ddala nga ziragira ddala nti nno abantu abakonokkiriza abaana abali wansi w'emyaka 17 bali ebitundutundu 5 ku buli 100 ate ng'olwo abantu abavubuka abali wakati w'emyaka 18 okutuukira ddala ku myaka 3 bali ebitundutundu 23.5 bwe weetegereza ebbola ly'emirimu ddyo liri ku bitundutundu 12 n'obutundutundu 5 bantu abatalina mirimu wano mu ggwanga twalabyekaawo olunaku luno twalabyeko minisita w'ebyensimbi Honorable Matia Kasaija n'asuubiza naga bannange tugenda kwongera okulaba nga tuteeka nsimbi wabweru nga tuziteeka emabbali okwongera okulaba nga tutumbula science oteeka ne tekinologiya naddala mu ggwanga okwongera okulaba nga abavubuka bano beetandikirawo emirimu naddala okusingira ddala mu kompyuta manyi kati ensi zeekyuka mawanga gamba nga China mawanga gamba nga Japan America ensi zino zikulaakulanye nnyo nga ziyita mu tekinologiya ate nga tekinologiya tatandikira erimba kuba balina kutandikira eno miti emitoto omwana n'ava buto ng'asobola okumanya nti website bagikuleetinga we bati nsobola okuleetinga game n'ebintu gamba nga ebiringa ebyo kwogera bino nno nalabye Honorable Matia Kasaija yabadde ali mu musomo gwa National
competitiveness forum gw'omulundi ogw'15 ng'era yasuubiza nga tugenda kulaba nga tutumbula tekinologi ono abantu naddala mu dde eyo emiti gino emito gye tulina nti maaso eyo eggwanga lisobola okuba nga lifuna gyasooke nkokuhonera Matiya Kasajja bwe nkoma mutandikira. Using the knowledge economy agenda in Uganda. This theme aligns with our financial 24-25 budget strategy and the ambitious 10-fold growth strategy which seeks to transform Uganda into a competitive knowledge economy and also aims to alleviate Uganda's GDP from its current base to over 500 billion US dollars by the year 2040. The 10-fold growth strategy, as outlined in the National Development Plan number 4, also focuses on unlocking new growth potential and unleashing the unlimited potential in science, technology, and innovation. As we gather today, I would like to emphasize that Uganda stands at the threshold of a new era. Let me repeat this. As we gather here today, I would like to emphasize that Uganda stands at the threshold of a new era. This transformative goal, guided by the Vision 2040 blueprint, calls for a shift towards a knowledge economy where innovation, science, and technology are not just enablers, but drivers of our economic growth. Ibintu bikyuse, we can't behave the way we were behaving 30, 40 years ago, even 10 years ago. You know, I pity my fellow age mates who have not been familiar with what we call .com. I have children, they studied all these things, and when I ask them certain questions, they say, I'm they. Ochali wala nyo. I have a son and I'm a farmer to show you really how things, I mean, for you, most of you, I think none of you who challenge my age. I told my son, I said, tell me, what is the cost of a kilo of beef in Australia? The guy gets on his computer, 1 minute, he says it is $7 per kilogram. In our days, I would have to send a fax. I think they were called a fax. I would have to send a fax. And if it has rained, the post office would not open because the machines, I think, were not working when it has rained. Now it goes, I wait 1 day, 2 days, 3 days, 5 days. The answer now comes and I go to the post office and pick that information. That now is gone. That is gone. Really, I don't know whether we have teachers here or instructors on the university. Technology. And if really we do what we are supposed to do, you will see even how your economy
You have been teasing me just this. Now it will go. I fear now the journalists will quote me. But it is really nice. First of all, we now in Uganda, the population is growing at, what is the Ubos here? What percentage? Do you know the percentage of the growth of our population? Yeah. It has reduced a bit. Something like that. We are now about 40 million people. Give you another 10 years, I think we will be about 60 million people. How do you feed them? How do you clothe them? But particularly, what do the youth do? I'm taking this opportunity, you journalists hear me on this matter. Jobs, jobs, jobs. Those youth who we are sending out of universities and schools, let me first also tell you something. Are you aware that these borders, which are about 1 million plus, half of those are university graduates? Are you aware of that? Now a man has educated his child, boy, be it a boy or a girl, and you limit him, or you lift the son to be a border rider. This will turn into anger. That will turn into anger, I can tell you that. 6%, 7%, it will move around there. The qualitative leap means we have to follow the green line. And we have to be intentional, we have to be based on knowledge, not assumption, not just pronouncement. You assigned us, you did actually mention this in the strategy in the NDP4, but you gave money to agro-industrialization, you gave a quota of money which is supposed to be done by the ATMs, you gave money to agro-industrialization, gave money to tourism, and gave money to mineral development. And that meant the balance was first year, which is about 136 billion USD we should be contributing to the economy annually by 2040. And so we have worked towards that. We have owned that very tenaciously, and our vision is to make Uganda the best and most technologically advanced and most innovative nation in the region. And the popular slogan, making Uganda the best. We have developed an ideology which is anchored in the 4 pillars of NRM, but we have 8 statements. We have 8 statements. We shall discuss them another time, but we focus on STI for the economy, so we must understand and be very purposeful. Making Uganda the best, we are focusing on building big brands. So KMC is the first company to give Uganda vehicle identification number. Uganda is now known as a vehicle. We can export our cars and it will always be traced. Just like here, Japan, we want to focus on building a few big brands. The rest we can talk through. Loop and leap, number 7. We look at history, glean what is there, especially natural therapeutics and what, but we are not saying we are going to stay there when the world is moving ahead. So it's a kind of, you are looping behind and leaping ahead. So this is the strategy in summary. There is a new economy to create, and the most common question I usually get is, why don't we focus
on our comparative advantage. I'm glad that PSST, you explained that. Is it competitive or comparative advantage? And then supporting the value addition to the traditional economy. And we have 5 pillars: developing the ecosystem. This ecosystem is both internal within STI, it is within the nation, but also we are priming the market, so we do a lot of regional things. Policy, investment. We need investment, not only government to give us the takeoff investment, but also we need private sector investment. And human capital development, allow me just comment on this. The scientists who come out of the black box system have basic knowledge, but they are not industrial scientists. So we need to convert them into industrial scientists so that they can understand how STI builds the economy. We have attempted a few things piloting here and there, and we think we are coming up with a program. So if I say, let me go to Makerere and change Makerere, I'll never achieve anything. Makerere will change along because they have policies set, they have 100 years of bureaucracy or systems that they have set. This is really a disruptor. And infrastructure development, so we'll be coming to Minister of Finance to ask for a few infrastructures, key infrastructures that we need, and each infrastructure will be used maximally. Poterevu abakulu bewuliriddeko kwongera kulaba nga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Abantu kakati ensi yonna naddala nga bannayuganda beegekidde ddala gavumenti amaaso ku butya bwegenda okuba nga eteekerateekera miliyoni 45 ez'Abannayuganda. Ate wiiki eno ebimu ku ebyo ebisinza okuba nga bikwatira ddala mu babiruzi ensonga z'emmwanyi ezikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Abakulu twavaayo n'okulaba nga gavumenti yavaayo negamba ate tugenda kwongera okulaba nga naffe tukwasizaako ekitongole kino ekitongole kino eky'emmwanyi kukulaba nga bannayuganda tubawandiisa. Kiba kya bulyazaamaanya mu butuufu bwe ssekuwa ku bigambo bino ebya mukulu ebya minisita w'ebyobulimi ate kwongera bwe yali attaanyirira ku nsonga eno ey'emmwanyi bwekoma tutunuulire ku mateeka abannaffe aba mukago gwa Bulaaya ge baayisa agenda okuba nga gatandikira kutandika okukola mu mwaka ogujja omwezi ogwa January. Kasooke tulabe ku Frank ono nkomye otandikira. Poliisi wa gavumenti okwanjulira eggwanga ng'ayita mu paalamenti emirimu gy'akoze. Kale katono nnyo akuuma keekuttekuttemu ng'omanya ekyuma ky'omuzungu naye njagala tusooke tutunuulire ku woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Kamya yagikulira ennaku lw'egyo twalabyeko yabaddeko mu lukuŋŋaana olw'enjawulo ng'ali ne sipiika wa paalamenti Anita Among era bingi byangidde okuba nga bataanyaako era ne tulaba ne sipiika wa paalamenti ng'agamba nti tugenda kwongera okulaba nga tukwasizaako ofiisi ya kaliisoliiso kwongera okulaba ku mulimu gw'eriko ogw'okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi. Kumpi kati buli lunaku waliwo ensimbi ezibbibwa oba okyali awo zonna ezibbibwa ezibadde zirina okuzimba zonna ezibbibwa ate nga bwetegereza n'ebibalo ebyavudde mu lubosi biragira ddala nti kati omuwendo gw'abantu guli waggulu nnyo. Kitegeeza bwe tuba nga tuli bakugenda ng'embeera bweri nti ensimbi mpitirivu nnyo ezibbibwa kumpi tiriyoni esukka mu 10 zibbibwa kumpi buli mwaka. Olabira ddala nti nno tuyinza okudda mu sengavudde mu ngazi. Mugyasooka enkuba ku meeting eyo eya kaliisoliiso wa gavumenti kwoteeka ne Nalonga Anita Among sipiika wa paalamenti bwekomawo twongera okutunuulira kuba tooki mu lukuŋŋaana lwabwe olwo naki ekyamututte. Poliisi wa gavumenti okwanjulira eggwanga ng'ayita mu paalamenti emirimu gy'akoze oba emirimu ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti kyekikoze emirundi 2 buli mwaka. Ekitegeeza nti buli myezi 6 kaliisoliiso wa gavumenti akakatibwa okwanjulira eggwanga ng'ayita mu paalamenti emirimu gy'akoze. Era olwaleero tuleese ripooti eya emyezi 12 omukaaga okuva mu July
okutuuka mu Desemba omwaka ogwayita ogw'2023 ne 6 okuva mu January okutuuka mu June ey'omwaka guno ogw'2024. Era mu nsonga zetwanjulidde Oweekitiibwa Sipiika wa Parliament tumutegeezezza nti mu myezi gino 12 tufunye okwemulugunya oba okuwaaba okubudde mu bantu kye tuyita complaints okubudde mu bantu 1,309 mu myezi 6 egyasooka, ate mujjaddako ne ziba 1,659. Ekitegeeza nti mu mwaka tufunye okwemulugunya kumpi 2,000 okuva mu bantu 2,000, ng'okwemulugunya kuno kwekuusa nnyo ku bulyake, obubbi bwa ssente za gavumenti mu bitongole bya gavumenti, okukozesa obubi obuyinza bw'abakungu ba gavumenti, ate era nga mulimu n'okukozesa obubi kati butasasula. Waliwo abantu ba pensioners abaawummula abatasasulibwa ssente zaabwe, mulimu abantu abatafuna misaala gyabwe, abantu abayisibwa obubi ku mirimu. Okwemulugunya okwo kwonna n'abakozi ba gavumenti bakuleeta ewa kaliisoliiso, okubba ssente za gavumenti, ebyo byonna. Era bwe bitutuukako tunoonyereza, era nga tukoze okunoonyereza okusukka mu kwegamba omwaka guno okuwerera ddala nga2,500, ekitegeeza nti tuleese 5 ebyasigalayo mu mwaka guli, ne twongerako ku 2,000 ze tufunye omwaka guno, ne tuba nga tunoonyereza ku bintu ku nsonga ezatuleeterwa kumpi 2,500. Ezimu zigwera mu kkooti, era ziri mu kkooti. Abamu kkooti egubasalira nti gubasinze, ate abalala ne tuteeseza wabweru wa kkooti ne tukkaanya nti basasule essente ze baatwala bazizzeewo, ate oluusi ne tubawa ne ku bintu byabwe. Kati ebyo byonna bye biri mu ripooti eno. Ssente ze twalagira zikomezebwewo, ebintu by'abantu bye twabowa ebiwerera ddala obuwumbi bungi obwa ssente, ate n'abantu betutwala mu kkooti, n'abantu naddala ng'aba pension n'abatasasulibwa betulagira nti basasulibwe ssente zaabwe ezibabanjibwa, ezo kumpi obuwumbi 8 obwakozesebwa bwe tulagidde abantu ba pensioni basasulibwe. So emirimu emirala gye tukoze mubeeramu okusomesa abantu, era ndooza omulimu guno tugukoze nnyo. Mubadde muwulira ttiimu zaffe nga ziri ku rediyo, nga ziri ku TV, nga ziri mu bantu, nga tubategeeza nti luno olutalo olw'okulwanyisa obulirwanguzi lufuuke lutalo lwa buli muntu, so si lutalo lwa kitongole kyaffe kyokka, si lutalo lwa gavumenti, naye buli munnayuganda yenyigire mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi. Era abantu baffe basaasaanye nnyo mu Uganda. Omulimu omulala gwe tukoze gubadde gwa kulondoola bitongole bya gavumenti, projects za gavumenti ezikolebwa, era tulambudde projects ezisukka mu 1,000 guno omwaka, emyezi giri 12. Tulambudde projects za gavumenti ezisukka mu 1,000, era nga bwe tusangayo ebizibu, mubadde musoma mu mawulire, abantu bakwatiddwa
abantu bagobeddwa ku mirimu, abantu bawumuziddwa olw'okubanga tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Okutwalira awamu era twanjulidde sipiika nga twagala batuwe ssente tumalirize ekizimbe kyaffe kubanga tukozesa ssente nnyingi nnyo mu kupangisa ekizimbe, so ng'ate tutadde ssente nnyingi nnyo gavumenti mu kuzimba ekizimbe, ezibulayo kukimaliriza ze ntono. Bwe tutakimaliriza ze tutaddemu tezituyamba, ate ne tugenda mu maaso nga tukyapangisa. Kale tusere sipiika atwongere ku ssente, batuwe ssente tumalirize ekizimbe, ate tuve mu nkola yaffe eya analog oba bakiyita batya mu Luganda, tudde mu nkola eya kalimagezi digital. Kalimagezi. Betty Kamia, the head of IGG, I sincerely want to thank you for delivering the reports and complying with the constitutional obligation under Article 231 of the Constitution of Republic of Uganda. We sincerely want to congratulate you. And pursuant to Article 231(3) of the Constitution of Republic of Uganda, I will cause the reports to be laid on the House at the earliest time possible. And I'm happy the chair is here. And this will be referred to the Committee of Parliamentary Affairs for scrutiny and report back to the House. So we shall have these reports laid on table next Thursday. I recognize the critical and ever-increasing need that is in IGG in terms of budgetary requirement. I've just had your analog. I think you're one of the institutions that is analog, and it would be good if you went digital for you to do an audit trail to find out what is happening in all other centers of yours. So it is one of the things that chairperson you should consider looking at, and the issue of them having their own home. I hope you have visited the site. You visited the site, we need a report on that and see how best we can be able to support IG on that, because they are spending a lot of money on renting, and if we can get that money and we can get money to give them for completing the building, that would be a very good thing. As Parliament, we will continue with our role of oversight. We will always do oversight on you. We will do our legislation, and most importantly, we will do appropriation for you to be able to get what can enable you to do the work that you're supposed to do. I know you're creating awareness to the public about corruption, about misuse of government funds and that kind of thing. I want you to really increase on that awareness outside there. Create a lot of awareness. Create friendship with these people. When you create friendship with these people, they will be able to tell you so and so, Patricia took this. And that's where that will be a starting point. So when you go on the radios, I was in Eastern Uganda and I heard Patricia speaking on the radio, and I said, "Hey, so this is what now has happened." I was very impressed. I was very, very impressed. And you'd find people saying, now don't joke with AGG. Anything you take, they will come for you. So when you create awareness, it will reduce somehow some kind of corruption that is outside there. I want to thank you once more for coming over, all of you for coming over. Now today you are all three here.
don't, the whole inspectorate is here. We want to thank you. We don't want to take a lot of your time. You never know by the time you leave here, in between, another person will have stolen a lot somewhere. I want to thank you for coming. And always, this is your home. Parliament is your home. Where you need support, we are here. We are here. I have told you the only thing Parliament cannot change is change a woman into a man. But we can do everything. We can do everything, and we just want you to work with us. We support each other. We are one. We belong to one government. We belong to one government, and we will always support you. Kali katukomewo abatuvaako mulango wakamaffe tungera okutunuulira obwetaavu bwa kalisoliso wa gavumenti obuwumbi 45 okusobola okumaliriza ekizimbe kyabwe olunno basobole okubanga bawona obupangisa. Tukomewo tungera okutunuulira okuba tooki. Smart 24, driving business. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane, gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za GROW era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde oli nnamukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 4961. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola Ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Three inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I will never marry you. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, weekdays at 8 p.m. on Power Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303.
Smart 24, driving business. Lunaku lwakutaano ddo ndaba wano eddakiika ziri 33 zimaze okuwongaza eggaali essaawa eno ey'omunaana. Tuyingidde mu kye tuyita rush hours ku lwokutaano amakasika ziwera ssaawa 8 9 10 tuba tuli mu rush hours abantu baba baagala just kumaliriza kwongera kulaba nga bagenda ate mu weekend officially. Ate era yino program esembayo ndowooza ye program teekateeka nekwandinga over to the weekend weekend nekuyuyayuya left right center. Omanyi ennaku zino abaana ba social media balina akagambo ke bakosa kikuba left right and center. Kati weekend eno nemala ku Sunday kawungezi nekunziriza ku Monday nenkutwalira ddala kyentegeezaako nti program eno Uganda Tukole ebeerawo kuva lunaku lubeera lwa Monday okutuukira ddala lunaku lubeera kutaano ssaawa kasikazi kikoona 7 bw'epapa okutuukira ddala ssaawa 9 tuba tuli bataka wano ku Smart 24 TV. Tuli ku DSTV Go TV. Osobola n'okutufuna butereevu nnyo ku mikutu gyaffe emigatama naddala omukutu gwaffe wa YouTube no streaming live no sobola kubanga okubeera butereevu nnyo. Tubadde program nyingi nnyo zosobola okubanga okubeera the youth lodge ebeerawo nnyo program gyenkolera Hassan abeerawo eyo nga abatalagako eyo mu butale eyo gye mukolera eyo mu downtown ne mumunyumiza ebizibu byammwe ate naye n'abituleetera n'abakulu ne babiwulira. Program eyo gyenkolera tulina programs empya manya ekidduka kyo zonna tugendamu kulaba nga gwe Munnayuganda tukuweerereza ddala ate era kwoteeka n'agafa mu by'obusuubuzi gabeerawo ssaawa zibeereemu ennyini ey'akawungeezi nawo minamusoke mulaba yeeyo ali mu kuteekateeka ajja kubanga wali wano ku ssaawa emu okwongera okulaba nga akuwa kyoteekeddwa okubanga omanya gwe Munnayuganda. Naye nja okwongera okubasaba nga tugenda mu weekend eno tuvuge bulungi. Abaana ba Subaru, abaana ba Sinotruck akasajja kulekerawo bajjukiza buli lwakutaano. Abaana ba Subaru baganda bamwe aba boda bana ba boda Subaru Sinotruck abannange bamikwano nga tuli mu weekend eno oba tusabe saala ki bali muvuge bulungi. Ate kakati n'abapaso kwoteeka ne wish nammwe mwayiza empisa embi nnaku zino ng'egye muvugavugamu ku nguudo ttala mumala mubuyitako obuyisi naye nga aba Subaru bakyakwata ekifo ekisooka n'aba Sinotruck n'abaana abavuga zi drone naddala taxi bannaye njawo kubasanga tugenda mu weekend eno njagala tuvuge bulungi nnyo. Tetwagala kukoma weeno nga mukulu Michael Kananula alina kusomeramu abaate abafiiridde mu bubenje anti kakati akabenje akagudde obwe kati kafiidde mu mmotoka bweti namba bweti nawe ndiyayo mwe lyabadde bannange. Kidduka kikebere ebiziyiza ebyo bikebere oba bikolera ddala bulungi ate nga tonna bakutandika vuga bwoti kakasa nti obusipye ogusibye tovuga ndiima bw'otuuka mu tawuni ka speed kakendeezeeko ate kati engeri gye tuli ne mu sizoni y'enkuba amakubo gaba gaseerera njogera ku bantu abakozesa nga Masaka Road abakozesa Jinja Road banejjawo kubasaba ffenna nga tugenda mu weekend eno tuvuge bulungi. Enguudo tubeere n'empisa osanga omuntu adde abaana ba Subaru wa traffic akuyimiriza n'amuyita kati kapa nga bannange ono asaba ddiini ki so that abaana bange tebagijoyininga kubanga mutuufu onaakuba omuntu kafiira ddala naye nga mbeera bwetyo bweri kakati. Ennaku zino mu mawanga ga East Africa waliwo ebirwadde ebize bibalukabalukawo naddala nga biviira ddala ku bisolo kyati ebirwadde bino ebyenjawulo naddala gamba ekirwadde nga mpox njogera ku kawaali mu Luganda kyatandikira mu Democratic Republic of Congo era abawerako bakosebwa era n'abamu obulamu bwabwe ne bugendera ddala era naffe wano Uganda waliwo cases ezakonfamingibwa nti ekirwadde kino abantu bafunye ekirwadde kino nga ne mu Kampala no baalimu birwadde ebyo binamusuna twali tukyali awo tugenda okulya mamba gaabaluseewo Rwanda awo naye nga mungi nnyo era abantu bangi akyagenda ddala okuba nga abakosa kate mu bitundu by'e Kasese bo ekirwadde kyabatugomeza ddala kyekirwadde kya rabies. Ekirwadde kino ekya rabies kiviira ddala ku mbwa era abakulu ndowooza kyabawaliriza wiiki eno ne bavaayo ne batandika okuba nga abagema embwa okugema okw'ekikungu era embwa eziwera ddala 186 zigemebwa okungera okulaba nga wakendeeza ku kirwadde kino ekya rabies. Mmanyi endwadde bino ensolo zino z'omu kubamu bannayuganda oba abantu abagala zipets era nina akabwa kange nkaagala nnyo naye kyandibadde kirungi nnyo ebisolo ebyo naddala bye tubeera nabyo waka posi ng'ebyo n'obitwalako awansi ne wayo naddala kumpi nga buli mwezi abasawo ne
babyekebejja ne babigema kubanga babinye biriko obulwadde nga naye munyini omuntu bw'olwala nga maama obwalwala nga taata obwalwala nga muto obwalwala naffe nyini tulwalira ddala n'ebisolo ebyo nyini birwala abakulu bagemembwa 1,800 munkaga mubbe kulaba nga bakendeeza ku bulwadde buno obwa rabies obwali busitudde obubadde bufuuse obwadde buwanisa amatanga mu bitundu bino ebyekasi nyasooke nko ku bakulu bano nga bagezaako okutanya ku nsonga nyingi nnyo ez'enjawulo. 2 years ago, human died of rabies. And in this year, and in 2003, we had 2 dogs died of suspected rabies. Last year, that is 2023, 201 human were bitten by dogs and reported the health center. Kubanga ebisolo bino bibeera naffe bye tulya nabyo bye bikola ki bye birya kati bwe tunaabiragajjalya ne bifuna endwadde enkambwe endwadde ezo zijja kukomekeza nga zikola ki nga ziri mu ffe ate era tubakubiriza si kujjanjaba bujjanjabi kutuusa mukolo mufune abasawo abakugu ab'ebisolo okujjanjaba ebisolo kuba abo bamanye eddagala ettuufu ery'omutindo ate eriwonya gye likola ki gye liva. So as government we are going to put more money in some of these in research and innovation, but the most important thing, we must also develop and commercialize them, and that one we are going to do. So me, I am really very happy, and I thank all the partners, NDA, who have supported enough. Abakulu ndozo berabiddeko enteekateeka eyo nga omukulu minisita Kabyanga ajogerako n'okwongera okulaba nga abakulu bongera okulaba nga ekirwadde kino naddala ekya rabies ate waliwo n'embwa nnyingi nnyo ezitaayayirwa kuba kati ennaku zino twagala okwebaza ekitongole kya KCCA embwa zaataayayanga mu kibuga Kampala ne kati abakulu baazisabye amagezi tezikyali nnyo nnyingi nnyo mulimu ntonotono naye ate bwetegereza ebitundu ebirala agamba Kinye Nakawa n'ebifo gamba ng'ebyo embwa mpitirivu nnyo ebisolo bino biba bitaayataaya yes biriko obulwadde naye njagala okwongera obbakubiriza bannange bannayuganda naddala gwalina zipets ewakambwa n'ebirala gamba ebintu ebiringa ng'ebyo pusi oyina okugenda munange bazigeme okwekulaba nga ekirwadde kino ddala ebirwadde ebyekuusa okuva ku bisolo tuyabyeko mu ggwanga gamba nga Congo naddala biva obulwadde bwa mpox obuva nnyo ku nkima n'amazike ate era kwoteeka n'ebirwadde ebirala kakati ensonga z'abalimi okwewandiisa naddala abalimi b'emmwanyi okwewandiisa wiiki eno ze zimu ku ezo eziyisitudde ezibadde ku mimwa gy'abannayuganda era ng'abalimi balagira ddala nti affe tetulina kye tumanyi gavumenti navanyi nateekateeka nnuŋŋamu lwaki twewandiisa kitegeeza nti waliwo ddala ddala omuwato omunene wakati w'abalimi b'emmwanyi n'abakulu abatembeeta ensonga y'okuwandiisa abali mulimu guno ogw'okulima emmwanyi kinajjukirwa nti nno omukago gwa Bulaaya gwayisa amateeka agagenda okuba nga gatandika okuba nga gakola mu mwaka ogujja mwezi ogw'January ngeri ebimu kwaga amateeka agalimu nti emmwanyi yonna eva mu mawanga naddala okusingira ddala aga Africa tigajja ku emmwanyi tizekubanga zikkirizibwa katale ka Bulaaya naddala singa kinaazulwa nti nno emmwanyi eno okusimbibwa basooka kutema kibira n'ate nalabyeko abantu abamu nga beebuuza bo banaategeera batya nti neno emmwanyi yavudde katale yavudde Uganda oli yagisemba yasooka kubanga atema kibira kubanga waliwo ne chain of distribution even mu mmwanyi tujja kwesanga nti omulimi azikwata n'azirima ate omusuubuzi najja omusuubuzi ate naye bw'azijja ate n'azitwala eri gye bazongerako gye bazipakinga ate okugenda katale kesuya njasooke nkuwe ku minisita w'ebyobulimi ono Frank Tumwebaze bwe yali atangaza ddala ku nsonga eno ey'ebyobulimi bwenkomawo ensonga eno ey'emmwanyi bwenkomawo twongere okutunuulira ki ekirina okuba nga kikolebwa naddala okulaba nga omuwato guno oguli wakati w'abalimi b'emmwanyi n'abakulu ab'ekitongole ky'emmwanyi engeri gye guyinza okuba nga gugattibwamu katukomewo. Abannayuganda amakulu amalungi era n'okubaweereza amagezi ge tulina okukola okulaba bye tufulumya mu bulimi bwaffe n'obulunzi biyingira obutale bwebweru mu ngeri egoberera amateeka gaabwe ge beetaaga tugoberere. Ekisooka bwe twali China juzi ne Vice President ayakulembera ttiimu ye Uganda mu summit ya China Africa gye bayita FOCAC, Uganda yafuna omukisa ne tusayininga endagaano 2 ezitukiriza
kutwala China ebiva mu byennyanja, endagaano emu yeri ku byennyanja ebivudde mu kuvuba, biri mu fishimo, biri mu n'ebirala ebiva mu byennyanja ebyo babadde batatukiriza kutwala olw'okuba tebadde tutayina ndagaano eyo etulagira kye tulina kukola okukakasa omutindo gw'ebitufulumya. Kati endagaano twagisayininze. Endagaano endala eri ku Kamulali, kya Kamulali akalidde akazidwa dried chili akazidwa, naye tubadde tutayinayo ndagaano nabo. Obutale butalimu nabo mu bwensi endala, buli butale bulina amateeka gaabwe goyina kugoberera. Kulwaki bateekawo amateeka? Baagala abantu baabwe abanaakozesa ebintu byaffe bibeere safe, tetukosa bulamu bw'abantu bwabwe. Era naffe Uganda bw'oba olina by'oyagala kuleeta wano, naffe tulina amateeka gaffe, tomala galeeta wano nkoko, tomala galeeta wano bye tutategeera. So endagaano bbiri ezo twazisayininze, era njagala kubuulira abantu baffe ekyo kirungi tukyenyumizeemu. Waliwo amakubo ge balina kuyitamu. Bw'oba oyagala kutunda Kamulali omukale oba akazidwa, olina kwewandiisa n'ekitongole ekya China ekya customs, era olina kuyita mu minisitule yaffe tukukakase ngu amateeka ogagoberedde, then tukuwe ebbaluwa bakukirize mu system yaabwe online. Tewali anaatunda China ekintu kyonna batakuyina mu system yaabwe, olina kuba registered. So ekyo kimu. Mu ministry ya agriculture tugenda kuteekawo desk enaayamba abantu baffe kubakolako mangu. Era kulwaki ffenna tulina kuteekako amaanyi ku ebyo, bw'otwala ebintu ebitali birungi ne babigoba, erinnya lya Uganda mu katale k'ebweru lyonooneka. Bwe lyonooneka ffenna tufiirwa. Kulangirira okwewandiisa kw'abalimi b'emmwanyi, etteeka lyayita mu nsi za EU, European Union, ensi nyingi muzimanyi, Italy, Germany, zona ziri eyo. Era ensi ezo zituwa % 60 y'akatale k'emmwanyi, emmwanyi yaffe. Emmwanyi zaffe zifuluma zetuguza mu mawanga ago, % 60 eri mu EU. Kati tetuyinza kusirika tugambe amateeka gaffe gaabwe tetugafaako. Tulina kugafaako olw'okuba twagala kusuubulayo emmwanyi yaffe tufune ku kasimbi akazitowako akalungi akasaamusaamu. Kati baagala tukakase endimiro zaffe tetwazijja mu kutema bibira, kwonoona ebibira, etteeka lyaffe gye ligamba. Kati okukakasa ekyo tulina kugenda ne tukwata endimiro zaffe ziriwa, Ebukomansimbi, Kamwenge, Mubende, Mukono, Bugisu, Mbale, wea okakasa olage. Tewali bulimba, olina kukakasa GPS, omuntu n'agenda ne ku GPS map yonna n'alaba waliwo ki before, kati waliwo ki. Because satellite images already z'ensi yonna buli omu aziina bw'aba afaayo. So tugenda kuwandiika abantu b'emmwanyi nga bwe twali tubagambye, kubayamba okulaba ngu buli omu agula emmwanyi z'abantu baffe aba akakasa zigoberera amateeka ge baataddeko. Si mwanyi gwokka ogwetaagisa kugobererwa, kumanywa gye guva. Ente bw'oba oyagala kutunda ennyama bweru, kokowa, pamba. Kulwaki tutandikidde ku mwanyi? Omwanyi gufuluma nnyo kusinga ebirala. Era
ne farms zetunawandiika wadde tukuwandiise ku lw'omwanyi kufaama awo oba olinawo ente data yemu ejja kukavalinga byonna. So tujja kutandika tutambule mpola, tutandike mpola. Abakulembeze abalonderwa obululu mu bululu, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze b'amadiini n'abantu ba bulijjo abalina eddoboozi, tukwatire awamu ffenna tuyigirize abantu baffe kino si kya byabufuzi. Ffenna tuwangula singa tukaanya ku mateeka gano, era ffenna tufiirwa bwe tutakola nga bwe bagamba. Mu by'obutale teri mu kala yero, teri mu kala bulu, buli omu ayagala ssente. Ssente ozijjawa mu kusuubula, okugula n'okusuubula. So ge mawulire ge mbaletedde, ekitongole kyaffe kya UCDA kikolera wamu na private sector n'abatuwa obuyambi nsiimye nnyo ABI ne UNDP ne gavumenti ya Uganda bagenda kutambula kuwandiika faamu z'abantu baffe. Njagala kubuulira abantu baffe temutya okuwandiika ennimiro zammwe. Tewali agenda kugamba leeta omusolo, no. Ab'omusolo ba musolo, but kino kyakubayamba okukakasa omwanyi gwaffe guva mu ndimiro ezitaayonoona butonde bwansi. Ekyo kye twagala kukola nga Uganda. Ku lw'okuba Uganda tuli among ensi, tuli namba ya 7 mu nsi yonna. Ensi eziri mu omwanyi mu nsi yonna global, ekifo kyaffe tuli namba ya 7 mu by'omwanyi. Mukiraba kati obugaga bwaffe bwona buli awo. So tewali muzannyo wano, tulwanirira maali yaffe bajjajja baffe gye baatandikako. So tujje politics mu bino, era tukwatira awamu tutunde emwanyi. Bwe tumala kutunda emwanyi tugende mu bya yero ne bulu ne red n'ebirala. Tewandiise kyofiirwa weekiri, tetugenda kukusiba ssebo. Ofiirwa ku lw'okuba abagula emwanyi abanene tebagenda kukugulako. Ojja kusigala kugutunda wati mwebaze, agenda kukwanjula aguleko ennyani nga 3 z'okulya. Owaffe etole tulyayo ennyani, tulyako mpolampola. Kale ojja kusigalira ku ebyo. Kati bwe luyala ennimiro yo nene oganye kwewandiisa ofiirwe. So bwe tubuulira abantu ngu kino kyakufuna na kufiirwa, tewali akkiriza kubeera ku sayidi y'okufiirwa. Butereevu nsonga za mmwanyi ezo ne bwe weetegereza embeera eyo, nze ndowooza gavumenti erina okwongera okulaba nga eviirayo ddala ewe n'abakulembeze abalala naddala mu bitundu gamba nga ba RDCs, ate era kwoteeka n'ababaka ba paalamenti bassentebe okwongera okulaba nga bakwasizaako ekitongole kino eky'emmwanyi. Gavumenti erina okuba nga ewa eddoboozi eri kubanga ng'ebalagira bagabadde mukwasizeeko, kubanga bwewetegereza time frame eno ebulayo emyezi kumpi kati egijjudde 2 okwongera okulaba nga etteeka eryo litandika okubanga likola ate kiyinza okukozesa ddala emmwanyi yaffe okubanga akatale k'ensi yonna kiyinza okugikoza ate ng'olabira ddala ati nebadde ekolera ddala bulungi. Njagala okubanga mbasiibulye wano mbaagaliza wiikendi ennungi, abagenda mu byalo muvuge bulungi nnyo. Kanono kalowoozo njagala okukawa abakyala abayina emikolo egy'enjawulo temugenda naddala emikolo egy'okwanjula. Kakasa nti ku luggya lw'omusajja olinayo mbegawo gw'okubira essimu nti mutuuseewa. Yesu oyinza okuba nga ne bbaawo oyogera nti mutuusewa naye mwabalina okwanjula naddala ng'oli mukyala ng'omusajja yagamba nti no tugenda kujja. Kakasa nti mu bantu bajja nabo kakasa nti olinamu mbegawo nti owaye gw'okubira naye mutuuseewa, muli luddawa, kati muli wano nga yakuwa information kubanga butakikola ekyo omutima guyinza okwabika. Ennaku zino kati ebintu bikalubye. Abasajja ennaku zino agamba nti ngenda kujja kukyala wammwe ne mumulinda n'atajja. Kabadde kalowoozo akatutte katwale
naddala gwa omukyala negese amaaso. Nja okubasiibulira wano mbaagalize ekiseera ekirungi, temunywa ne muvuga, tubeere balamu okutuusiza ddala wiiki ejja bwe tunaakomawo. Abagenda mu bivulu temusanyuka nnyo ate ne muyitawo n'omwenge ogwo omwenje ogwo ogutali gwa kigero bannangira mu binnyo eri obulamu bwaffe. Tukolera edduyiro ono weekend tulabe nga emibiri gino tugikuuma okubanga miramu, ate era ne weekend ne tugenda okulya bannange tulabe nga tebigatta butwa mu bulamu bwaffe oba mu mibiri gyaffe. Tukole edduyiro tulabe nga amasava gakendeera, ate nammwe abateekateeka okuba nga muva ewaka mulabe nga ate muggaliddewo ddala bulungi nnyo abagenda okuba nga ate mutamba. Nja okubaagaza ekiseera ekirungi, mbasiibulire wano puroguramu nnyingi ezikyajjalira ddala maaso gye nkolera gyali nnyo kw'oteeka n'amuli gaffe agafa mu by'obusuubuzi. Naomi Namusoke gyali nnyo ajja kuba gakutuusaako. Musibe bulungi, weekend ennungi, mwerabe. Smart 24, driving business. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda. Yeah, the taste of Uganda. The taste of Uganda. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. The Apple Watch has been a huge success for the company, pretty much trying up the wearable sector at the first attempt. With 2023 well underway, we are looking forward to seeing what Apple will do with the next generation of its digital timepiece. So here's all the news, rumors we have discovered about the Apple Watch Series 9, as well as our expectations for the new device. It seems highly unlikely that Apple will change the cadence this year, so we expect the Apple Watch Series 9 to launch at an Apple event in September 2023. The two loudest voices among Apple Watches, Mark Gurman of Bloomberg and analyst Ming-Chi Kuo, both say Apple is planning to release a second-gen Apple Watch Ultra in the fall. One thing we know for sure about the Apple Watch Series 9 is that it will ship the Watch OS 10. This means you can expect a few new watches, possibly a couple that are exclusive to the new model and a new feature or two. We expect that Watch OS 10 will be available for download around September 8th. It will be available to install on Apple Watch Series 4 and the newest. The Apple Watch Series 9 isn't expected to be a major upgrade over the 2022 models. According to a tweet from Mark Gurman in April 2023, the Apple Watch Series 9 upgrades will be anything but major, with new model poised for a more modest year. But even without major changes, there are still several possible new features that would make the Apple Watch Series 9 a worthy upgrade. No changes are expected for the Apple Watch Series 9 design. However, some changes may be coming to the design of the Apple Watch Ultra that are likely to eventually make their way down to a later Apple Watch model. One upcoming change coming to the Apple Watch Ultra could be to the screen size. A DigiTimes report back in February
suggested that the auto screen size could increase from 1.9 inches to 2.1 inches. Bloomberg's Mark Gurman has also predicted that a next generation Apple Watch will get a larger display, but this may not happen in 2023, instead being a future of the 2024 watch or even later. Gurman wrote in early April that April will be a planning and major update month to watch the hardware in 2024, and he completed by saying this will be a custom built display. See you on the next Tech Bite. People of Gulu, you're welcome. We are rewarding back to one of our parents who used the Momo to pay school fees. I am Oliel Vikio Tim. I work in Manuel Junior School as the head teacher. This parent was not able to come for this award ceremony by MTN because she works in South Sudan and it's very expensive for her to come. So we were able to get the guardian who has come. Feel very happy. Momo is good. It is not a fake program, but it is a good program. All the schools around, we're also coming there anytime. Let our parents continue using Momo. You can decide to pay in 4 installments. We have records where schools have statements of payments to confirm payments. Together, we're unstoppable. Smart 24, driving business. The discipline of art history developed in Europe during the colonial period. Early art historians emphasized the European tradition, celebrating its Greek and Roman origins and ideals of academic art. In Northern Europe, the art market started to develop in the late 14th century. Historically, some of the most significant art transactions have taken place outside the framework of what is now understood as an art market or industry. Crossing over to the African art history lies long before recorded history, which was preserved in the obscurity of time. Rock art is centuries old. Well-shell beads fashioned for a necklace have been recovered in a cave in the farthest reach of the southern peninsula of South Africa that are 75,000 years old. You can do someone's portrait and they print and they frame, or you can even do illustrate. You can draw anything you want and they print out and you have it framed. The earliest known rock art preserved in the Saharan sands in Niger dates as far back as 6,500 BC. From these images, we learn how ancient tribes and cultures reviewed their universe around them. Observing the paintings may give us an insight into their thoughts, spiritual and physical worlds. Unfortunately, much of this valuable heritage is being destroyed either by natural erosion, as the sites comes under civilization pressure, or by graffiti defacing the raw canvases. However, digital technology is at the core of significant change in many areas. Even in the culture field,